discuss about sports as the second lesson in our speaking, right? Now we've done the vocab, but we need to build up talking about it. Talking about your favorite sport or talking around the topic sports. දැන් අද අපි දෙවනි lesson එක speaking හැටියට කරන්න යන්නේ sports නැත්නම් අපි කියන්නේ ක්‍රීඩා. දැන් vocabulary අපි ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි අපි speaking වලට කරන්න යන්නේ අපි එක්ක අපි කැමතිම ක්‍රීඩාව ගැන නැත්නම් අපි කොහොමද ක්‍රීඩා බලනවද නිකන් බේසික් ක්‍රීඩා වටා එන කතා බහක් තමයි අපි කරන්න යන්නේ, right? What is the national sport in your country? දැන් sports කියලා ආවහම මේක ඇවිල්ලා නිකන් part 1 question එකකට එන්න පුළුවන්. speaking test එකේ part 1, part 2, part 3 කියලා තියෙනවනේ. එතකොට මේ වගේ questions එන්න පුළුවන් හැමතිස්සෙම part 1 එකේ, right? What is the national sport in your country? So my country is Sri Lanka and the national sport is volleyball. Okay. Is there a sport you like to watch on TV? Yes, I like to watch basketball. Which sports have you played when you were schooling, right? So I'm going to write about myself and tell about what I have done. I have done tennis and table tennis. You can write what you have done, right? So there could be other sports like, you know, swimming. I of course don't swim, but you can write swimming. Okay. Have you ever watched any match live? Yes, I've watched cricket. Now, when they ask you, have you watched any match live? Can you just say cricket? No. What should you say? Yes, I've watched cricket. Right? You have to make sure your answer is appropriate. ඒ කියන්නේ question එකට ගැලපෙන්න තමයි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. Have you ever watched any match live? cricket කියලා නිකන් අපිට මේ වගේ උත්තරයක් දෙන්න බෑ. Right? ඒක අපි කතා කරනකොට කියන්න ඕනේ yes, I've watched cricket. Okay? What is the national sport in your country? Then you can just say volleyball, or you can say the national sport in Sri Lanka. Let me write it. ඒක ටිකක් දිග උත්තරයක්, right? It is a long answer, but you can give an answer like this. The national sport in Sri Lanka is. So the national sport in Sri Lanka is, you can say, volleyball. Is there a sport you like to watch on TV? Can you just say basketball? You can, but that's not a good answer. What can you say? You can say yes, I like to watch basketball. Then මේක ඔයගොල්ලන්ට extend කරන්නත් පුළුවන් answer එක, but I'm going to keep it very simple, right? Is there a sport you like to watch on TV? නිකම්ම basketball කියනවට වඩා මොකක් හරි speaking කරනකොට අපි ඒකට පුළුවන් තරම චුට්ටක් හරි add කරන්න ඕනේ, right? So simple එකක් තමයි කියන්න පුළුවන් yes, I like to watch basketball. Okay? Which sports have you played when you were schooling? Now, which sports means it is plural, so you can tell them, I've played
tennis and table tennis. නිකම්ම කියන්න පුළුවන් tennis and table tennis කියලා. But I feel if you construct it, අපි ටිකක් හරි උත්තරයක් කියනවා නම් you can use it, right? So let's take this is question number 3, right? And let's write a little longer answer here. You can say, I've played tennis and table tennis while I was schooling, or when I was schooling, okay? When I was schooling. Because I don't do it anymore, right? I've played tennis and table tennis when I was schooling. So it has to be in the past tense because I don't do it anymore, right? Right, let's have a look at the answers in detail, the ones that we just wrote. අපි බලමු කෙටි උත්තරේ නැතුව ටිකක් දිග උත්තරෙත් එක්ක උත්තර දෙන්න, right? What is the national sport in your country? The national sport in Sri Lanka is volleyball. Is there a sport you like to watch on TV? Yes, I like to watch basketball. Which sports have you played when you were schooling? I've played tennis and table tennis when I was schooling. Have you ever watched any match live? Yes, I've watched cricket. Okay? So you don't say, yes, I've watched the. Okay? Yes, I've watched cricket. Okay? So it's like watched. It's like the t sound. Okay? Yes, I've watched cricket. Okay? Yes, I watched the cricket කියන්නේ. හරි? ED ඉවරුණාට මතක තියාගන්න සමහරක් ඒවා ඩ එනවා, සමහරක් ඒවා ට එනවා, සමහරක් ඒවා ඉඩ් එනවා, like did. Okay? But watched, jumped, okay? Played, the sound එතකොට එනවා, right? So make sure you pronounce it properly. Speaking වල එකත් කැලලක් නේ, එතකොට අපි පොඩ්ඩක් විතර ඒකටත් focus කරමු, right? So yes, I've watched cricket. Okay, moving on. What are some things you need to be aware of when playing a sport? දැන් අපි ස්පෝර්ට් එක මොකක් හරි ක්‍රීඩාවක් කරනකොට මොනවා ගැනද අපි සාමාන්‍යයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ, right? We need to wear safe clothes. අපි නිකම්ම ගෙදරට ඉන්න ඇඳුමෙන් ගිහිල්ලා අපි ස්පෝර්ට් එකක් කරන්න යන්නේ. ඒකට තියෙනවා යම්කිසි attire එකක්. So ඒ attire නැත ඒ ඇඳුම් ටික අපි අඳින්න ඕනේ. What else? We need to wear safe equipment. Right? So those things that you put on your head, right? The one that looks like a helmet, and then for your hands, all the pads that you use for your legs, right? So certain sports have different equipment that you need to use or have, right? So we need to wear safe equipment. Next one, right? Make sure the playing environment is well lit, okay? The environment is safe, or you can say well lit. What do you mean by well lit? Okay, it means that if it is dark in the evening time, you must have adequate lighting. So you need to be aware of that, right? The next one, you have to make sure that you follow
safety rules. Every game, if you go to play, or every sport that you play, you need to make sure that you follow the safety rules, right? Next one, take breaks. You must take relevant breaks, right? If not, what will happen? You will, overuse or, exert yourself and be tired. The last one is to drink plenty of water. During and after you play, right? So, what are some things you need to be aware of? මොනවද අපි ස්පෝර්ට් එකක් කරනකොට පොඩ්ඩක් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද? We need to wear safe clothes. අපි ගැළපෙන හොඳට පරිස්සම් වෙන ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ. We need to wear safe equipment. අපිට ගැළපෙන ඒ ස්පෝර්ට් එකට අදාළ කරන equipment තියෙනවනේ. ඒව හරියට ඇඳ පැළඳගෙන ඕනේ ස්පෝර්ට් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන්න. The environment is safe. ඒ කියන්නේ you must make sure, that means we need to make sure the environment is safe. අපි සෙල්ලම් කරන තැන වටපිටාවේ ඔය මොනවත් හානි කරන දේවල් නැහැ. හරියට අතු ගාලා ඒක පිළිවෙලක් තියෙනවා ඒ ground එක. කළුවර වෙලාවක් නම් well lit. ඒ කියන්නේ හොඳට එළිය තියෙන්න ඕනේ. We also need to follow the safety rules. ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි තියෙනවනේ proper විදියක් play කරන්න ඕනේ. ඒ proper විදිය ඇතුළත safety rules. අපි ආරක්ෂා වෙන්න ඕනකොට තියෙන rules ටිකක්. ඒ ටික අපි පිළිපැදිය යුතුමයි. Take breaks. We need to take breaks. නැත්තම් ගොඩාක් සෙල්ලම් කළා එඟ මහන්සි වුණාම මේක ප්‍රශ්නයක් සමහරක් වෙලාවට. ඒ හින්දා ගැළපෙන විදියට breaks ගන්න ඕනේ. To drink plenty of water during and after practicing, right? Or after you play the sport. අපි හොඳට hydrate. අපි කියනවා hydrate. Let me teach you that word. We say stay hydrated. Stay hydrated කියන්නේ හොඳට වතුර බීලා ඉන්න ඕනේ ස්පෝර්ට් එක කරන වෙලාවේ කරන අතරතුර සහ ඊට පස්සෙත්, right? So here are some of the things that you need to be aware when you're playing a sport, right? Let's describe different sports. දැන් අපි බලමු එක එක ස්පෝර්ට්ස් විස්තර කරන්න පුළුවන් විදිය. Here is the fact find, right? So what is the name of this sport here? As you can see, that is rugby. Number of players, you have 2 teams with 15 players each. Equipment, you need a rugby pitch, you need a rugby ball, and also you need the 2 goals. Rules, must wear a shirt, shorts, socks and boots. Boots means those specific running type of shoes. You can carry or kick the ball in the direction of the ball. That means you can take it and run, or you can just kick it from your foot. Mustn't play dangerously. And how to win? You get points by moving the ball over the goal line, right? So here is a description of the sport rugby. Now, how are we going to talk about it? Explain or talk about a sport that you know. Could be a part 2 topic. How are you going to do it? So you need to make sure you have some vocab around it and you can speak using the proper sentence structure. දැන් මෙතන තියෙන ස්පෝර්ට් එක මොකද්ද? rugby. එතකොට number of players ක්‍රීඩකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? teams දෙකක් තියෙනවා. ක්‍රීඩකයෝ 15 දෙනෙක් ඉන්නවා.
මොනවද අපිට ඕන කරන දේවල්? රග්බි පිච් එක ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන කරන ක්‍රීඩා ඒරියා එක. රග්බි බෝල් එක ඕනේ. ඒ බෝලේ ඕනේ ස්පෙસિෆික් ජාතිය. ගෝල්ස් දෙකක් ඕනේ. right? must අපි කරේ යුතුම දේ තමයි ඒ අදාළ කරන ෂර්ට් එක නැත්නම් ටී-ෂර්ට් එක අඳින්න ඕනේ. shorts කොට කලිසම් අඳින්න ඕනේ. socks and boots. boots කියන්නේ ඒ අදාළ සපත්තු ජාතියේ socks උයි ඇඳිය යුතුමයි. socks නැතුව සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. can කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි බෝලේ අරගෙන එක්ක දුවන්න පුළුවන්, එක්ක බෝලේ අරන් එකට ගහන්න පුළුවන්, kick කරන්න පුළුවන්. right? mustn't play dangerously. අනිත් අයට හානි වෙන විදියට ඒ ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරන්න හොඳ නෑ. අපි නිකන් හැම කෙනාටම ගෝලේ කික් කරලා කෙනෙක්ගේ මූණට ගහන්නේ. අපි ගහන්නේ ගෝල් එක දෙසට තමයි. හැමතිස්සෙම ගෝල් එක තමයි තමන්ගේ ටාගට් එක. how to win දිනන්නේ කොහොමද? points හම්බුනහම බෝලේ ගෝල් එක ගාවින් ඒ ලයින් එකෙන් එහාට ගෙනිච්චට පස්සේ තමයි අපිට points හම්බෙන්නේ. so this is about rugby. Now, how are you going to talk about rugby? දැන් මෙතන තිබුණේ facts ටිකනේ. rugby, 2 teams, rugby pitch, rugger ball, 2 goals, must, can, mustn't. ඕවා ඔක්කොම නිකන් facts ටික විතරයි. හැබැයි අපි එතන grammatical correct sentence එකක් දාලා අපි rugby ගැන කතා කරේ නැහැ. So how are we going to use the sentence form to talk about rugby? අපි බලමු sentences ටික accurate ලියාගන්න ඒ fact file එක අනුව. එතකොට අපිට ඒක use කරන්න පුළුවන් කතා කරනකොට. This is rugby. මේ ඇවිල්ලා rugby කියන sport එක. We need 2 teams to play rugby. Teams දෙකක් ඕනේ rugby play කරන්න. We should at least have 25 players. අවමෙන්ම 25ක් ඉන්න ඕනේ players ලා කණ්ඩායම් දෙකෙන්. මතකද ඉස්සෙල්ලා 15ක් ඉන්න ඕනේ කිව්වනේ. රෙඩ වෙලා හැම එන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් කට්ටියක් ඉන්නවා. මොකද වැඩිපුර කට්ටියක් ඉන්න හින්දා. හැබැයි අවමෙන්ම 25ක් විතර ඉන්න ඕනේ කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම. We need a rugby pitch, a rugby ball and also 2 goals to play this sport. අපිට ඕනේ රග්බි පිච් එකක් ඕනේ, අපිට බෝලෙත් ඕනේ, ගෝල්ස් දෙකක් ඕනේ මේ ක්‍රීඩාව කරන්න නම්. We need to follow the same game rules. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ තියෙනවානේ game rules ටිකක්. ඒ game rules ටික අපි මේ විදිහටම follow කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩාව play කරන්න නම්. අපිට ඒකට අදාළ ඇඳුම් ටික අපි අඳින්න ඕනේ. ෂර්ට් කියන්නේ ටී-ෂර්ට් එක, නැත්නම් කොට කලිසම, socks, boots කියන්නේ ගැලපෙන shoes ටික ගාන්ට දාන්න ඕනේ ස්පෝර්ට් එකට ගැලපෙන විදියට. We should get points by moving the ball over the goal line. goal line එක උඩින් ගෙනිච්චට පස්සේ බෝලේ අපිට එතකොට points ලැබෙනවා. So, how do we use this and talk? දැන් අපිට explain කරන්න කිව්වොත් මේක favorite sport එක ගැන. or tell me about a sport that you know. right? තමන් දන්න sport එකක් ගැන කියන්න. තමන්ගේ කැමතිම sport එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ওই වගේ එක එක topic එකේ sport කිව්වහම එන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට content එක you can use the same. okay? Or something that you like to watch, the favorite sport that you like to watch, right? So you can say, I like rugby. Okay, I like to play rugby. Talk about a sport that you like to play. එතකොට අපි මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. I like to play rugby. තමන් කැමතිම ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරන්න කිව්වොත් නැත්නම් තමන් වැඩිම ක්‍රීඩා කරන්න කැමති මොකද්ද? rugby ගැන. So I like to play rugby. We need 2 teams to play this sport. And there should be at least 25 players from both teams. We need
a rugby pitch, a rugby ball, and also 2 goals. It is a must to follow the game rules to play this sport. We must wear an appropriate t-shirt, shorts, socks, and specific type of footwear. Boots we can say footwear. දැන් අපිට අමතකුණොත් ඒකට කියන නම footwear to play rugby. We should get points by moving the ball across the goal line. දැන් මේ වෙනස්කම් ටිකත් එක්ක පොඩි වෙනස්කම් තිබ්බා. ලිව්ව එකම නෙවෙයි කිව්වේ චුට්ටක් එක වේරි කරගන්න ඕනේ. අපිට use කරන්න පුළුවන් words connect කරන්න ideas. එකට එකතු කරන්න එපා ideas and but තව use කරන්න පුළුවන් as well as. දැන් මෙතන තියෙනවනේ නිකන් sentences ටිකක්. මේ sentences ටික එකට දාලා එපා කතා කරන්න නැත්තම් I like rugby. There are 25 players. We must do this. We must do that. We have to do this. එහෙම කියන්න බෑ අපිට. අපි කතා කරනකොට ideas connect කරලා දාලා ඒකේ flow එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට use කරන්න පුළුවන් and but as well as. දැන් අපි බලමු කොහොමද use කරන්න කියලා, right? I like to play rugby. In this sport, there are 2 teams and there should be at least 25 players in both teams. To play rugby, we need a rugby pitch, rugby ball, and also 2 goals. We must wear the shirt, shorts, socks, and relevant footwear, appropriate footwear, as well as we must follow the game rules to play this sport. We should get points by moving the ball over the goal line, right? So we didn't use but, you could use that as well, right? දැන් ඒ මම කිව්වේ කතා කරන විදියට අපි කොහොමද කරන්න කියලා. Let us write that. එතකොට අපිට එක දිගටම ඒක කියන්න පුළුවන් හින්දා, right? I like to play rugby. Right? There are 2 teams and 15 players in each team, but we could play rugby with at least 25 players, but we could. I like to play rugby. There are 2 teams and 15 players in each team, but we could play rugby with at least 25 players in both teams. Right?
So අපි මොකද කරේ මෙතන තිබ්බ මේ 15 players එකයි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන information ටිකයි අරගෙන අපි sentences ටිකක් ලිව්වා. So I used rugby, we need teams මේ ටික use කරලා තියෙන්නේ, right? So let us have a look at it. I like to play rugby. There are 2 teams and 15 players in each team. But we could play rugby with at least 25 players in both teams. Right? Next, what are we supposed to write? We must write about what we need and the game rules. Right? Let's write. To play this sport, we need a rugby pitch, a rugby ball, and what else do you need? Remember? So we need the rugby pitch, we need the rugby ball, and also 2 goals. And also 2 goals and also 2 goals. We must play the game according to the rules as well as wear the proper clothes and equipment. Right? Okay. දැන් බලමු කොහොමද අපි explain කරන්න කියලා. I like to play rugby. There are 2 teams and 15 players in each team. But we could play rugby with at least 25 players in both teams. To play this sport, we need a rugby pitch, a rugby ball, and also 2 goals. We must play the game according to the rules as well as wear proper clothes and equipment. Right? And the final point to get points, or you can say to score. Let me teach you another word. To score, we must move the ball over the goal line. Right? දැන් අපි බලමු මේ තියෙන්නේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් හරි sentences ටිකක්. දැන් මම ලියලා තියෙන්නේ මොකද සමහරක් අයට ඒක ලියලා ඕනේ නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා තමයි ලියලා තියෙන්නේ, right? So I've written this for the ones who need more support, so you can follow through with this while I'm speaking. Now if they ask you about which sport you like to play or which sport you like to watch or explain about a sport that you know, you could use this as a structure, okay? I like
to play rugby, there are 2 teams and 15 players in each team, but we could play rugby with at least 25 players in both teams. To play this sport, we need a rugby pitch, a rugby ball, and also 2 goals. We must play the game according to the rules as well as wear the proper clothes and equipment. To score, we must move the ball over the goal line. ඉතින් අපි බැලුවොත් මෙතනදී අපි use කරලා තියෙනවා and use කරලා තියෙනවා. As well as use කරලා තියෙනවා. But use කරලා තියෙනවා. Also use කරලා තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරනකොට you have to remember we need to link our ideas. ඒක තමයි මම ලියලා පෙන්නුවේ. Try to use linkers when you're speaking. Linkers කියන්නේ අදහස් සම්බන්ධ කරන්න කොහොමද? And, but, because ඒ වගේ සරල ඒවා use කරන්න පටන් ගන්න. Right? All right. Your turn. දැන් ඕගොල්ලොන්ගේ turn එක. You can either talk about cricket or maybe basketball or volleyball or even netball, right? දැන් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම your turn කිව්වහම you must make the maximum use out of it, right? නැත්තම් ඕගොල්ලෝ එක කරේ නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට දායකවත් කතා කරන්න බැරි වෙනවා. So you have to do it on your own. Pause the video and start doing it on your own. You have to name the sport. Number of teams. Number of players, equipment, clothes, and talk about the rules. ඒ ඔස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න. හරිද? මේ ගත්තොත් අපි cricket නම මොකද්ද? cricket. teams කීයක් ඉන්නවද? 2යි. ක්‍රීඩකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මොනවද අපි පාවිච්චි කරන equipment? bat එක ඕනේ, ball එක ඕනේ, ඊට පස්සේ අපිට pads ඕනේ, මොනවද ඕන කරන දේවල්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරන ඇඳුම් මොනවද? අපිට socks ඕනේ, shoes ඕනේ, t-shirt එක ඕනේ, දිග කලිසමක් ඕනේ, right? So ඒ දේවල් ටික ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ක්‍රීඩාවේ සමහරක් නීති රීති මොනවද? නැත්නම් ඒ ක්‍රීඩාවේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි පිළිපැදිය යුතු නීති ටිකක් තියෙනවා. right? So මේකේ ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලෝ fact file එකක් හැටියට ලියා ගන්න බලන්න. right? අපි කියමු අපි ඉස්සෙල්ලා cricket ගන්න කියලා. right? So fact file එක ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියනවා cricket. right? Number of teams, 2 teams. Right, so having a look at the number of players, we have 11 players per team, okay, or per side. They can be substituted time to time, right? Looking at the equipment, what kind of equipment do we need? So we need the cricket ball, then of course we need the cricket bat, we also need the wicket. Okay, when we say wicket, what is included in it? There are 2 things included in it. We have the stumps and bails. Then of course we also have the protective equipment. Protective equipment means the ones that you wear on your head like a helmet, right? And the pads and all of those, right? Having a look at clothes, what do we need? We need a shirt, or you can call it a t-shirt. And we also need a long trouser. And socks and footwear. Or we can say shoes. Right?
So, what do we have as rules? I mean, I'm not a very good person who knows a lot about the rules, but I think we just will say we need to follow the rules, okay? So, need to follow the rules. Right, so we have our fact file here. We have the name of the sport, we have the teams, the number of players per side, the equipment that we need, the clothes, and in terms of rules, what do we need to do? So, shall we try to rewrite this so that we can have a look at it and speak, right? Let's start. I'll use a different color so that it's easier for you to see, right? I like to play cricket. Or you can even say my favorite sport is cricket, right? There are, or you can say there should be two teams comma 11 players per side or per team, right? We need the cricket ball, right? So we need the cricket ball, cricket bat. Actually, you need two because there are two players in the pitch, okay? Cricket bat. You need the wicket and also protective equipment. Players must wear proper clothes such as t-shirt. Let me just write that bit properly. Right. They must wear proper clothes such as t-shirts, long trouser, socks and footwear. All players must follow or need to follow the game rules.
So here I have kind of put your fact file into sentences. Then mama liuwe cricket ගැන, right? ඉස්සෙල්ලාම මම කරේ cricket වලට fact file එක ලිව්වා. අර ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවේ bullet points වලින් වගේ fact file එක ලිව්වා. මොනවෙන්ද මම fact file එක ලිව්වේ? sport එකේ නම, teams කොච්චරක් තියෙනවද, players ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද, මොනවද අපිට ඕන කරන equipment, මොනවද අපි අඳින්නේ සහ මොනවද අපි නීති රීති අපි පිළිපැදිය යුතුමද නැද්ද කියන ටික තමයි මම ලිව්වේ. So මෙතන තියෙන ස්පෝර්ට් එක ක්‍රිකට් ටීම්ස් දෙකක් තියෙනවා. එක ටීම් එකකට ප්ලේයර්ස් ලා 11 දෙනෙක් ගානේ ඉන්නවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රිකට් බෝල් එක, ක්‍රිකට් බැට් එක, විකට් එක. විකට් එකට අපිට අයිති වෙනවා stumps සහ bails. stumps කියන්නේ දාලා තියෙන ඒවායි bails. අර මෙහෙම you have this one. Okay, and then the little ones on top. So that is your wicket, right? And other protective equipment. ඒ කියන්නේ අපි ඔළුවට සමහරක් අකට දානවා, අත්වලට දානවා. ඒ පාවිච්චි කරන protective equipment තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි ටී-ෂර්ට් එකක් අඳිනවා. සාමාන්‍ය සීතල රටක නම් ඇතුළට අපි අත් දිගට thermal wear එකක් අඳිනවා. මම ඒක මෙතන දාලා නැහැ. මොකද ඒක සීතල රටක නම් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. trouser දිග කලිසම long trouser, socks, shoes නැත්නම් footwear කියන්නත් පුළුවන්. ගැලපෙන footwear, right? And we need to follow the rules. අපි තරඟ නීති රීති පිළිපැදිය යුතුමයි ක්‍රිකට් ප්ලේ කරනකොට. Then ඒක අපි complete sentences වලට ලිව්වහම මේ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. Right? I like to play cricket. There should be 2 teams, 11 players per side. We need the cricket ball, cricket bat, wicket, and also protective equipment. Players must wear proper clothes such as t-shirt, long trouser, socks, and footwear. All players need to follow the game rules, right? Then මෙතනදී අපි බැලුවොත් මොනවාද අපිට තියෙන connectives නැත්නම් connect කරන්න පාවිච්චි කරන වචන මොනවාද, right? Such as. So new one. And. Okay? So here I have written about cricket, and you can use these sentence structures to talk about any sport. Right? දැන් ගේම් එකේ නම් මොනවද, ටීම්ස් කීයක් තියෙනවද, ප්ලේයර්ස් ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද, මොනවද අපි සාමාන්‍යයෙන් එකට අඳින්නේ, පාවිච්චි කරන equipment මොනවද, සහ ඒකේ rules අපි පිළිපැදිය යුතුද නැද්ද. බේසික් ඒ ටික කියන්න පුළුවන් නම් that is good. හොඳයි. Right? So දැන් මම ලියලා තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ගැන. So what you can do is you can talk about cricket, basketball, volleyball or netball, right? මීට අමතරව මොන හරි වෙන ස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා නම් Tamanට ඒකේ bullet points ලියලා, ඒ කියන්නේ fact file එක හදාගෙන ඒකෙන් sentences නිර්මාණය කරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. හැම එකටම ලියන්න පුරුදු වෙන්න එපා හැබැයි, right? I am doing that because I want to teach you. And එක එක beginner කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් තව support එක ඕන කරන අය ඉන්න හින්දා ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ තනියම fact file එක බලලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් නැතුව නිකන් ස්පෝර්ට් එක ගැන හිතලා කතා කරන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. අන්නේ ඒ විදියට තමන්ව ටික ටික ඩිවෙලොප් කරගන්න ඕනේ මේ lessons කරනකොට speaking වල, right? So what you have to do first is write the fact file. Then you can write the sentences. Then you can look at it and start speaking. But gradually you need to let that go, because every day we can't look at something and speak, right? Can I look at something and always talk to you? I can't do that. So what you have to do is gradually build that confidence, right? So do that. When it comes to the second sport, just keep the fact file and look at that and try to talk. When you come to about the third or fourth sport, don't even write the fact file. In your mind, keep it and start talking about it. Okay?
Okay, so that gradual improvement, step-by-step improvement, you must do it and you must get it. How do you do it? That is only by practice. Okay, so your turn, you must do it, right? Once you do this, here is a simple sample, right? දැන් මම හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලන්ට fact file එක ලියලා sentences ලියලා ඒකෙන් paragraph එක develop කරානේ. මෙතනදී තියෙන්නේ sentences ටික තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේක බලාගෙන කතා කරන්න පුළුවන්, right? So here you can talk about cricket, right? දැන් මෙතන තියෙනවා shirt, shorts, socks, cricket pads. ඉතින් shorts හැමතිස්සෙම අපි cricket වලට අඳින්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් international play කරනකොට අපි දිගට අඳිනවා. නැත්නම් ඉතින් practice sessions වලට නම් you can even wear shorts, right? But usually it's the t-shirt and the long trouser and all the other equipment that you need. Alright, so let us have a look at a complete conversation, right? What time is that soccer game on? I thought it started at noon. We must have had the wrong time. Oh, well, soccer's not my favorite sport anyway. I much prefer tennis. Oh, really? I thought your favorite sport was basketball. I'm a big fan of tennis too. How about a game sometime? Sure thing. Excellent idea. Let's go. Right? So here you have Ryan and George, talking about sports, right? Now, for IELTS, you don't get a conversation, but you have to have a conversation, talk about a sport, use the language to be able to describe your favorite sport, right? Then, mama ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ sports ගැන description එක. ඒ වගේ එන්න පුළුවන් IELTS වලට. favorite sport එක ගැන, කැමතිම ක්‍රීඩාව ගැන, නැත්නම් තමන් කරන්න කැමති ක්‍රීඩාවක් ගැන, ඉස්සර කරපු ක්‍රීඩාවක් ගැන එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ conversation එකක් කරන්නේ තමන්ට ඇත්තටම ක්‍රීඩාව ගැන මොකක් හරි කතා බහක් කරනකොටත් අවශ්‍ය වෙන හින්දා. සහ හන්නේ උස් පහත් භාවය සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකකින් හොඳටම අපිට practice කරන්න පුළුවන් හින්දා, right? So, let's try telling this conversation. අපි practice කරමු, right? What time is that soccer game on? I thought it started at noon. We must have had the wrong time. Oh, well, soccer's not my favorite sport anyway. I much prefer tennis. Oh, really? I thought your favorite sport was basketball. I'm a big fan of tennis too. How about a game sometime? Sure thing. Excellent idea. Let's go. Right? So please try to practice this and then you can even write your own conversation. හරි? මේක practice කරාට පස්සේ තමන්ට ආස නම් තව conversation එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක practice කරන්න මේකට තමන් කැමති sports ටික දාගෙන. All right? So, what have we done today? අද අපි කරේ sports ගැන, right? Sports අපි පාවිච්චි කරලා වචන අපි කැමතිම ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි කරන්න කැමති ක්‍රීඩාවක් ගැන, අපි කරපු ක්‍රීඩාවක් ගැන tense එක වෙනස් වෙන්නේ, හැබැයි information ඇවිල්ලා එකම තමයි, right? So මේ topics අනිවාර්යයෙන්ම speaking වලට එන්න පුළුවන්. අපි මේ කරේ first slide එකේ මේක part 1 එකකට එන්න පුළුවන් වගේ එකක්. So speaking වලට ගැලපෙන ටිකක් තමයි අද අපි lesson එකේ කරේ sports කියන මාතෘකාව යටතේ. So today we've had a look at sports and we had a look at some of the questions that would look like or you could come across in a part 1 speaking test or even in your speaking test part 2. You could get a question like describe about a favorite sport that you like doing or you like playing or that you did as a child or that you would like to do in future. So you could get different topics but the same idea which is around sport, right? So with that, we come to the end of the lesson, which was a speaking lesson, sports.